21. век донесе глобална закана за војна со природата. Климатските промени ни тропнаа на врата. Што може да се промени? Светските лидери реагираат, Европската унија алармира, а Македонија е повторно на маргините заглавена во сопствените проблеми. Додека светот имплементира план за зелени решенија, низ градовите во земјата неплански се гради. Колку е важно здравието на граѓаните за да се стави на рулетот за профит. Добро вечер. Гледате ЕвропаТ. Останете со нас. Сведоци сме дека земјата губи билиони тони мраз. Има огромно загадување на воздухот и глобално затоплување од фосилните горива. Се почести и посилни се ураганите, а сликите од пожарите во Австралија беа шокантни и застрашувачки. Швајцарија остана без 500 глечери. До 2030 година планетата може да има само 10% од своите шуми. Сите може да исчезнат за помалку од 100 години. Ни снемува ли чиста вода за пиење? Разговараме со Вероника Сафранкова, шеф на Канцеларијата на Обединети нации за животна средина во Брисел. Добро вечер и добре дојдовте. Како ги дефинирате причините и последиците од климатските промени и какви сценарија предвидувате во иднина? Well, global warming of 1.2 degrees Celsius is already having damaging impacts everywhere in the world, including Europe. The recently launched report on the state of climate 2020, which was launched by the World Meteorological Organization, shows that 2020 was yet another unprecedented year of extreme weather events, extreme warm climate disasters, including recorded greenhouse gas emission concentrations, increasing land and ocean temperatures, sea level rise, etc. We saw it already this year. Also, February was extremely warm days. And we know that actually human activities are the main cause of climate change. Mainly the release of polluting gases from burning of fossil fuels like coal, oil, gas, but also household, our lifestyles is a big influencer. About 2/3 of global emissions are linked to private households. Mobility, residential and food sectors, they each contribute to about 20% of lifestyle emissions. So therefore, the governments should enable and encourage consumers to avoid high carbon consumption. In terms of the predictions, 2030 predicted emissions leave the world on the path to 3.2 degrees of Celsius increase by the end of this century. That is very alarming, and the levels of ambition in the Paris Agreement must be roughly tripled for the 2 degrees pathway, and they need to increase 5 times to be on the 1.5 degrees Celsius pathway. So it's very critical. Така. Некои студии идентификуваа можна корелација помеѓу смртноста поврзана со COVID-19 и загадувањето на воздухот. И покрај тоа се чини дека се уште нема силна политичка посветеност за да се справиме со овој екзистенцијален проблем. Дали светот пропушта историска шанса за позитивни промени? This is a very good question. I will start saying that around a quarter of the global burden of disease stems from environment-related risks, including animal-borne diseases like COVID-19, climate change and exposure to pollution and toxic chemicals. You mentioned air pollution. This is an extremely serious problem. Indoor and outdoor air pollution cause up to 7 billion premature deaths per year. Now, we talk about 3 planetary crises: climate emergency, biodiversity loss, and pollution. The recent report, which is called Making Peace with Nature, shows very clearly that these 3 planetary crises are interlinked. And they put the well-being of current and future generations at unacceptable risks. UN Secretary General Antonio Guterres said during the launch of the report that human well-being lies in protecting the health of the planet. We simply have to transform our relationship with the nature. Human prosperity and well-being now and for the future, they depend
how do we deal with planet's finite space and the remaining resources, which are depleting in a very rapid speed. We do have to act now. Дали сметате дека најавената сума на пари од 18% што ќе се искористи за закрепнување на економијата по пандемијата со коронавирусот за зелени инвестиции е доволна ширум светот? Well, green investments in planning and responding to recovery is an important first step. The COVID-19 recovery spending is opportunity for governments to chart a new course for sustainability. Our emission gap report found that the green recovery could cut up to 25%, up to 25% of 2030 emissions, which would put the world back on the 2-degree pathway. But we are not on the track yet. The Global Recovery Observatory report says in the terms of building back better. The spending that was announced last year paints quite a disappointing picture for overall efforts towards green priorities. You mentioned the 18% of recovery spending. That was the number from 2020. That was for the green recovery spending, and 2.5% of total spending had positive green characteristics. So it's clearly not enough. Зелениот договор на Европската Унија има јасна цел – климатска, неутрална и поотпорна Европа до 2050 година. Дали Обединетите нации веруваат дека ова ќе биде можно? If the implementation of the European Green Deal and also the next generation EU recovery package, that would definitely make a big difference. Also, mainstreaming climate change and also biodiversity into the long-term budget. Then the EU can really move towards climate neutrality and climate resilience, but at the same time ensuring prosperity and just transition. That is extremely important, that we talk also about the just transition and leaving no one behind. Зелената трансформација е голем економски потфат и реално е тежок за многу земји во Европската Унија и Западен Балкан. Што треба да направат владите на земјите членки на ЕУ за да го направат процесот безболен? И како да се осигураме дека главните загадувачи на планетата ќе ги прифатат овие екстремни ограничувања? Another latest report, there are 5 core green policy areas that can deliver the economic returns needed for strong recovery. There's green energy, promoting renewable energy with emerging interest in hydrogen, green transport, public transport capacity, electric mobility, then the greening buildings and greening cities, protecting natural capital, and also, of course, greening research and development, looking at new industries and jobs in later years. What I would like to stress, and probably I'm talking too much, but we should go beyond constraining industries to accept regulations in the next 30 years. It should be about economic and social opportunities that can be achieved through aligning business models with nature positive and gender quality mission that uses only renewable energy, restores biodiversity, also aims at the gender equal employment practices, and moves towards circular economy. It brings opportunities and well-being. Another very important thing is that to move forward, we need to build partnerships, and all the players are really important. Governments, private sector, financial institutions, non-governmental sectors, scientific educational bodies, but also individuals. And I mentioned also the behavioral change, the percentage of emissions from households. We can all make difference. So strong partnerships and action of all stakeholders. Така. Ви благодарам многу за разговорот. Thank you very much, and thank you for the opportunity. It was very nice. Thank you. Bye-bye. Дали природата го слушна гласот на Грета Тунберг, шведската активистка и тинејџерка која сака да го промени светот? И што по промената на Трамп и доаѓањето на Бајден?
Разговараме со Брис Лалонд, екс-председателски кандидат на Франција и поранешен министер за животна средина. Добро вечер и добре дојдовте. Светот остана глув на зборовите на Грета Тунберг во Давос, а по сила на природата и пандемијата работите се сменија. Зошто? I think actually people did hear Greta Thunberg. They heard Greta Thunberg because exactly what you said, the force of nature changed a lot of things. People were very afraid when they saw all these wildfires in Australia, in California, when they saw, they can see the ice melting, they can see the hurricanes, they can see the sea level coming up. So people are afraid. So they did listen more and more to nature first. And of course, the COVID, they saw that things were possible because suddenly there was a drop in the emissions of more than 7%. And people started to see that you can change your way of living, you can travel less, you can be careful. So I think people understood that we only have one world and we're all in that same world. So. Во време на Трамп, Соединетите држави се повлекоа од Парискиот договор за климатски промени, а Бајден ги врати назад по последниот самит. Кои конкретни чекори ќе се направат? I think the last summit was a very important one because everyone came, all the head of states, and it was a summit. If the future of the planet is really a matter of head of states, it was good that they all came. And I think there is one thing which is completely new, is that now countries think that decarbonizing is good for the economy. And it's good for the US economy, it's good for the Chinese economy, it's good for all economies. And so it's perhaps the start of a race for better, for becoming climate friendly. So I think that's the main outcome. And of course, each country has to do his home job. There was very lots of, announcement. United States said it would become climate neutral. It will halve its emissions in 2030. So there was a lot of announcements which were very good. And also the banks, lots of banks said, okay, we're not going to give any more money to fossil fuels. We're going to give much more money for renewables, for climate-friendly technologies. So that was a very good announcement. And what's going to be the first outcome? I bet it's going to be electric cars. Everything is going to become electrified. And electric cars are now becoming more and more numerous. People are buying electric cars. That's very important change. Како ја објаснувате можноста за декарбонизација во земјите каде економскиот развој е се уште проблем, како што е Западен Балкан или Полска и Унгарија во Европската Унија? И како да се дојде до тоа? Economic development is important for everybody. It's never enough. People want to go on. They want progress. They want better standard of living. And for countries which believe or feel they are not developed enough, well, decarbonizing is it's a shortcut. It's a way of going directly to the next wave of technologies. It's like the mobile phone. Mobile phone, you don't need to have all these power lines, all these electric lines everywhere. You can go directly as a leapfrog, directly to the best technologies. And I think for all countries now, renewable energy is getting cheap and is going faster. It's going faster than investing in fossil fuels or in coal. So, the future is bright for everybody. Како еден министер за животна средина треба да ги убеди своите колеги од економија и финансии во владата да се обврзат на долгорочни одлуки надвор од трката за избори? Кое е вашето решение? That's a good question. I was myself a minister. Да, знам. A long time ago. And it was true. Luckily, the Prime Minister was helping me. But at the time, it was more difficult at the time. Now today, in lots of governments, the Minister of Environment is becoming somebody very important because we need him. Because people now understand that in economic development, nature is the most important asset. If you have fresh water, if you have clean air, if you have fertile soils, all this is such an important capital. And it's so important for people's health.
So I think the Minister of Environment now he can much more convince his colleagues than 20 years ago. So I think he mustn't be afraid. He must make his point, but he needs also to have the push from the civil society. He needs the people to be behind him. And in that way, he'll convince everyone. Како го оценувате Европскиот зелен договор? The Green Deal is a very important European step. We are still waiting for a lot of legislation, which is called Fit for 55. It's Fit for 55 because a few days ago, the European Union, the ministers and the Parliament agreed to have a new goal, a new climate law, which would be enforced by law. It's going to be a 55 target of reduction of emissions in 2030. And of course, what's important now is to succeed, because one thing is to claim the objective and to say that we are going to go to 55%, but the other thing is to do it. And that's going to be difficult and important, and it's going to have different aspects of legislation, transport, buildings, industry, and also forest, because we're trying to fix some carbon with the trees and the forest, land use. So it's going to be a very important effort in the next 10 years, and I'm very happy that the European Union agreed to do that. Дали е возможна мисијата на Европската Унија за неутрална Европа до 2050 година? It has to be possible. It has to be possible, because otherwise we're going to be in a bad state. And it's very important that now countries can show it's possible and it's doable, and not only it's doable, but it's going to become easier and easier. Because once you start, that was Vice President Al Gore, he said that. He said, people think, oh, it's going to take a long time. It's going to take a very long time. But once it started, it goes much faster than people would think. So today, I think it's going faster and faster. You're getting more and more investments in green technologies. More and more people agree to do so. So I think, yes, climate neutral is possible, but only with quite a big of effort. And the effort is going to be, on one side, technology, economic development, and on the other side, it's going to be way of living. People have to choose small cars and not very big cars. People have to be careful. You know, already people are changing. They're changing the way they eat, changing the way. In Paris, in France, now more and more people are going on bicycle. People thought it would not be possible. Yes, even in my country, more and more people are taking a bicycle. So you see, things are changing. Што значи така нареченото зелено финансирање? Well, green funding, it means that we ask the banks, we ask for the investors, we ask for all the financial industry not to put money in something which would destroy the environment. You must not put money anymore in big coal power plants. You must choose solar energy instead, or go to natural gas, because natural gas is not as pollutant. Or nuclear energy. There's still a big discussion on nuclear energy, but nuclear energy does not send carbon in the air, so it's good for the climate. So it means that the money for the next generation of development will go to climate-friendly technologies. It's going to go to compact cities. We cannot have cities where you like in the United States, these very, very big cities which go sprawling very far away from the center. No, we need to have, like in Europe, European cities where the city is small and you don't need to go very far away from the center for your living. So we have the chance of living in a continent, the European continent, where we have not used a lot of energy, where we have always been sensible, and we have a relation to nature which is very important. So we have to keep that. Ви благодарам за разговорот. Bye-bye. Додека ЕУ имплементира зелен договор, Балканот сонува зелено. Каде е Македонија? Во следното интервју разговараме со Маја Морачанин, председателка на партијата Дом и дел од семејството на Европските зелени.
Госпоѓо Марачанин, додека ЕУ се стреми кон една неутрална Европска унија до 2050 година, биолошки разновидна, во Македонија неплански се гради. Зошто вакви грешки? Па, сигурно има повеќе причини. Тоа е горлив проблем, особено во големите градови, еве како Скопје. Таа урбанизација, експанзија, би рекла, градежна, особено на атрактивните локации во центарот на градот, но мислам дека клучната причина е желбата за профит. И тоа е она што ги мотивира инвеститорите, веројатно и граѓаните кои што имаат некои објекти да ги предадат во собственост на инвеститори кои понатаму градат високи згради, деловни центри, се она што еве на пазарот за недвижности е атрактивно и каде што за кусо време може да се здобијат со голем профит. Мислам дека е тоа мотивот што ја турка ова непланска градежна експанзија, но секако дека има решение за тоа и точно и за тоа постојат законски прописи, закон за урбанистичко планирање, ГУПови, ДУПови и така натаму, значи сето тоа е направено со идеја просторот да се планира, планско да биде уредувањето, а не да биде само мотивирано од личните потреби на поединци или од бизнис интересот. И тоа е за мене суштината на урбанистичкото планирање, да се гледа јавниот интерес на граѓаните. Тоа е она што ни недостасува се уште, особено во Скопје, и затоа потоа се соочуваме со уништување на зелени површини, уништување на јавни површини генерално кои што се неопходни за еден хуман, квалитетен и здрав живот на граѓаните. Како се вклопува Македонија во Европскиот зелен договор? Владата го прифати Европскиот зелен договор и тој во делот на поглавието од програмата на владата 2020-2024 година е дел, односно се е нагласено дека еколошките проблеми ќе се решаваат, заштитата на животната средина согласно принципите на Европскиот зелен договор. И се разбира она што сега е и актуелно, тоа е Зелената агенда за Западниот Балкан и тоа е практично дел од тој Европски зелен договор, бидејќи климатската криза е глобален проблем на светско ниво. Но Европа е, би рекла, единствениот континент се уште кој што е лидер во борбата со климатската криза и тие сакаат да дадат придонес не само на европско ниво, не само за државите кои што се земји членки на Европската унија, туку и за соседството, за Западниот Балкан, за афричките земји и така натаму. Значи една, би рекла, дел од тој зелен договор и една зелена дипломатија. Да, една работа е носењето на закони, меѓутоа друга работа е праксата. Така е. Го применуваме ли во пракса? Ние постепено, би рекла, започнуваме со примена на таа пракса. Она што ме радува е, например, еве еден дел од тој Европски зелен договор, што кај нас ќе се реализира, е што во собранието неодамна донесовме закон за заем од Светска банка, околу, мисля, чини 25 милиони евра е заемот, кој што е наменет за енергетска ефикасност на јавни објекти и тоа на општинско ниво, така што ќе се спроведе енергетска ефикасност на јавните згради, во општините, на здравствени домови, на болници и така натаму, а тоа е дел од Европскиот зелен договор, значи еден сегмент кај што вели дека енергетската ефикасност на објектите е многу важна и треба да се вложува во тоа и во јавните и во приватните објекти, но пред се, нели, она што државата и општините како од својот буџет, од буџетот на граѓаните треба да обрнат внимание, тоа е на реновирање на фасадите за да се постигне енергетска ефикасност и пред се на училиштата и болниците. Значи тоа е наведено во тој европски зелевец. И знаете како, не сите подеднакво го разбираат значењето на овие, би рекла, зелени промени. Еве и во собранието дури помина многу време, беше тешко да постигнеме согласност. Чувствувате дека се изборивте?
Што вие како пратеник најмногу придонесовте на оваа тема? Зашто најмногу се изборивте и каде имавте најмногу пречки? Да, во минатиот мандат, например, успеавме да го донесеме законот за урбано зеленило. Да се надоврзам на вашето прашање и од претходно, тоа е исто многу важен сегмент, бидејќи со тој закон задолжително е 20% зеленило на секоја градежна парцела. Без тоа не може да се добие градежна дозвола. И тоа е дел од сега веќе и од законот за новиот закон за урбанистичко планирање. Пак со тој закон за урбанистичко планирање што го донесовме се предвидува суспензија на плановите, дуповите кои што не се во согласно со ГУП-от и се штетни по јавниот интерес и така натаму, што значи она што беше дискутабилно околу така наречениот мораториум што беше во општина Центар за некои дупови, се озакони како можност да се направи суспензија на некои, да речем, штетни дупови. Она што исто така го постигнавме е забрана за увоз на отпад да се користи како енергенс. Бидејќи навистина беше тоа една од причините за аерозагадувањето и едноставно имаше и не само кај нас, и ако ви текнува и во Бугарија, имаше големи афери околу увоз на отпад кој што се користи и така натаму, така што еве кај нас во Македонија веќе една година е забранет увозот на отпад кој што се користи како енергенс. И се разбира одземањето на концесиите за Казандол, за Иловица, за тие рудници од отворен коп, иако нели уште еве за Иловица траат тие судски спорови, многу споро одат тие процеси, бидејќи кога ќе стигне во правосудството има одредени можности за тужба и така натаму, така што тој процес оди, но важно се спречени. Не се отвори рудник во Казандол, не се отвори рудник во Иловица и го сменивме законот за минерални суровини со кој забранивме отворање на нови рудници од отворен коп кои што користат цијаниди и сулфурна. Важно, бидејќи кога зборуваме за Европскиот зелен договор, сите три компоненти се опфатени. И екологијата, и економијата, и социјалниот аспект, кој што е многу важен, бидејќи таа транзиција од фосилни кон обновливи мора да биде праведна. И никој не смее да биде заборавен. Значи, затоа и Европскиот договор ги вклучува сите засегнати страни, јавноста, граѓаните, невладиниот сектор, институциите и јавни и приватни, за да може тој процес да тече, да биде прифатен од сите и секако да се обезбеди финансирање. Она што еве и кај нас сега се случува е прогласување на делот Шар планина за национален парк. Тоа е исто така согласно овој Европски зелен договор, кој што вели дека треба да ги штитиме заштитените подрачја кои ги имаме, да ги ревитализираме, бидејќи голем дел за жал се уништени, но и да заштитуваме дополнително нови средини, значи нови заштитени подрачја, кои што еве во изминатиот период и Осоговскиот предел се прогласи заштитено подрачје и сега во тек е законот за носење за прогласување на Шара за национален парк. Тоа беше се од ова издание на ЕвропаТ. Останете со програмата на телевизија 24.